Ndokuchingamidzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu konai pastor. Toda kutenda nehama dzedu nesu tose tiri kuteera chirongwa ichi. Zvikuru sei vari kubvunza mibvunzo. Ndimi munoita kuti chirongwa chedu chirambe chienderera mberi. Ngatisatyei kana kunyara kubvunza. Hakuna mubvunzo unonzi wakapusa. As long as uri mubvunzo wakatokosha mubvunzo iwoyo. Haubatsiri iwe chete nyakubvunza. Unobatsirawo kunyangwe nevamwe vanga vasina kuubvunza. Saka ngatisaregedzei kuramba tichibvunza mibvunzo. Nhasi tiri kupindura zvakare mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu. Haunawo une ukama pane zvatakambodzidza mumashure zvevakafa. Saka wakanangana nezvevakafa. Unoti iwo panapa. Zvinoita here kuti munhu akafira nekuvigwa kune imwe nzvimbo totakura ivhu ronovigwa kumusha kwake? Zvinoita here? Munhu akafira tomboti afira kunze kwenyika kana kuti afira kune imwe nzvimbo neaccident, paafira pacho tonokura ivhu ipapo tonoviga ivhu racho kumusha kwedu. Regai nditange ndati inini pane tsika iri mubhaibheri inogona kunge iriyo iri kutorwa nevanozviita zvoita sekunge zvinotsigirwa nebhaibheri. But ndoda kuti muzivewo kuti muvengi waMwari ari Satani anowanzoshanda neanonzi macounterfeits. Ende chinhu chinonzi counterfeit chiri padhuze nechechokwadi asi chisiri chechokwadi. Ukaziva chinzi kune mafake $100 notes ari kufamba, usafunga kuti anenge ari ered ma$100 notes. Anenge asimbori ered kana epink, anenge atori ekala yeruvara rwe$100 note chaiyo. But zvinoda neziso rinoona kuti azoona kuti apa tinenge kuti iyi haisi yechokwadi. Saka kune zvimwe zvinhu zviri mubhaibheri Satani zvaanotoredzera zvoita sekunge ndizvo, asi ukazonyatsocherechedza unozoona kuti izvo hazvisiri izvo. Saka ndoda kutanga ndaverenga tsika iri mubhaibheri maringe nekuvigwa kwevamwe varume vandaifunga kuti vaiva neukama hwakasimba zvikuru naMwari. Ndichatanga naJoseph. Genesis chapter 50. Iye Joseph akufa, inzwai zvaakataura. Verse 25 na 26. Then Joseph took an oath from the children of Israel, saying, God will surely visit you, and he shall carry my bonds from here. So Joseph died, being 110 years old, and they embalmed him, and he was put in a coffin in Egypt. Samukazenda pana Exodus 13 verse ya 9, vaakubuda muIjipita, vana vaIsraeri vaakuenda. Joseph ndiye angati Mwari achakushanyirai, ini ndaakufa, asi Mwari achakushanyirai. Kana maakuzobuda Mwari akushanyirai, takurai mapfupa angu. Chapter 13 verse ya 19 inoti iyo, and Moses took the bonds of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry my bonds from here with you. Saka tinoona mapfupa aJosefa achitakurwa kubva kuIjipita vakuenda Canaan. Joshua chapter 24 verse ya 32 inobva yatsigira, inobva yatiudza kuti mapfupa aya vakazodii nawo. Joshua 24 verse ya 32. Joshua 24 verse 32. The bonds of Joseph with the children of Israel had brought out of Egypt, they buried at Shechem, in the plot of ground which Jacob had bought from the sons of Hamor, the father of Shechem, for 100 pieces of silver, and which had become an inheritance of the children of Joseph. Saka mapfupa aJoseph zvedi akatakurwa from Egypt akanovigwa kuShechem mazuva awana Joshua. Ndonzi vakamaviga ikoko. 1 Samuel 31 verse 11 to 13. 1 Samuel 31 verse 11 to 13. Pane nyaya zvakare yemapfupa ipapo. 1 Samuel 31 verse 11. Now when the inhabitants of Jabesh Gilead heard what the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and traveled all the night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan. Saul nevana vakanga oraiwa. And they came to Jabesh and burned them there. Then they took their bonds and buried them under the tamarisk tree at Jabesh and fasted 7 days. Muka compare 2 Samuel chapter 21. Inotaura inotipa medziso yenyaya iyi. 2 Samuel chapter 21 verse 12 to 14. Then David went and took the bonds of Saul and the bonds of Jonathan his son from the men of Jabesh Gilead, who had stolen them from the street of Bethshan, where the Philistines had hung them up, after the Philistines had struck down Saul in Gilboa. So he brought up the bonds of Saul and the bonds of Jonathan his son from there, and they gathered the bonds of those whom
who had been hanged. They buried the bones of Saul and Jonathan his son in the country of Benjamin in Zela, in the tomb of Kish his father. So they performed all that the king commanded, and after that God heeded the prayer of the land. Zvoita sekuti after mapfupa aSaul avigwa zvakanaka, zvanzi Mwari ndopakazonzwa munamato wenzvimbo iyoyo. Saka chandinoda kuti ticherechedze, pari kutaurwa mapfupa, hapasi kutaurwa ivhu. Chinoitwa reberi, mapfupa, remains emunhu. Kana asati atopera kuora mutumbi wake, ndo watinogona kuti ati akuusumudza panapa tonouvigira kugoka. Aiwa, afira hake kuchitungwiza pati tonomuviga kumusha kwake kwa Mutare. Afira hake next day ndikubulawayo, pati kumusha kwake ndekwaMurehwa. Kana afira ikoko, tomboti vaya vakafa kana akaita zvekupondwa, ozoonekwa aora, angova mapfupa, hongu. Togona kuti akutora marangwanda ehama yedu, tonoiviga kumusha. Asi kuti munhu afira kuBedbridge, otoiswa mukofini, ovigwa, otofutsirwa, vanhu vozoya vonokora ivhu pamusoro pekofini, voti pamusoro peguva paya, voti takunoviga, haisi hama yenyu yamatora. Hapana kana bvupa 1 ramatora. Matora ivhu rachitobviswawo apo richiiswa pamusoro apa. Saka haizi hama yenyu yamaviga. Hama yenyu mangoisiya iriko kuBedbridge. Saka kana muine shungu dzekuda kuita rebury the remains of your beloved dead, chitokumbirai hurumende motenderwa, mofukunyura, mosimudza kofini racho, moenda naro kumusha, monoviga panzvimbo yemoda kuviga hama yenyu. Izvozvo zviri biblical. Asi kunokora ivhu, musafunge kuti matakura hama yenyu, hamuna, matora ivhu. Ende kazhinji kacho vanotakura ivhu vanonoita marituals, vachiteketera, vachitaura futi nehama yakafa, takutakura, takutora, taakukuisa pano. Makutotaura zvakare nemadhimoni, because uye akatofa akazorora hana chaachaziva, haakunzwi, haaoni muchiita zvese izvozvo. Saka tsika iri mubhaibheri kuviga the remains of a dead person, kutotakura kunyange mapfupa ake onovigwa pane imwe nzvimbo. That is zvirimo mubhaibheri. Asi ivhu zvakasiyana. Ndambotaura nyaya yemacounterfeits, zvinoita kunga chinhu chimwe chete, asi zvakasiyana. Kana muine shungu nekuita rebury your beloved dead, itai magwara azvo, motora mutumbi, motora kana ari mapfupa marangwanda acho, mosimudza, monoviga hama yenyu panzvimbo pamunoda kuti ivigirwe pakanaka. Takadzidza nyaya yemakuva, kana muchida kurivaka morivaka. Izvozvo zviri biblical. But zvevhu hatina muenzaniso kunzi vakati vapedza Saul akati anhingirina vakanokora ivhu. Unonzi vakatora mapfupa ake vakanomaviga, havana kunokora ivhu. Kwete kuti ivhu raisavapo, raivapo, but vakakoshesa kuziva kuti kana tiri kuviga munhu, mapfupa ake, remains ake, kwete ivhuwo zvaro riri kutsikwa nevanhu richifamba. Ndoda kudai kuti tabatsirikana, dai Mwari akatikomborera. Amen.